जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भरावां सब का की हाल चाल ने ठीक है। उम्मीद करदा कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी अज असी नोकिया का एक मॉडल तैयार करांगे, हट के एक अलग मॉडल तैयार करांगे 110 210 के कोई और मॉडल। तो पहले की तरह मैं ये कहना चाहवागा कि साडे चैनल को सबसक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और बैल आइकन दबा दिया करो कि हर आने वाली वीडियो थाड़े तक पहुँच सके भरावां तक। तो ये अगर किसी बंदे नूं दोस्त नूं किसी नूं यूज़ किट तैयार करना चाहता होवे या जिसनूं माल चाहिए होवे या किसी ने वैसे माल बनया बनाया खरीदना होवे वो भी साडे नाल राबता कर सकता वा। मोबाइल की स्क्रीन 'ਚ सानूं मेरा WhatsApp नंबर मिल जाएगा। तो अज असी एक मॉडल तैयार करांगे और साडी कोशिश होंदी है कि हर तरह का फोल्ड असी सामने दिखा सकीए, ठीक है। तो फिलहाल मेरी लैब दोबारा मैं तैयार की है तो ये सैटिंग काफ़ी कॉम्पलीकेटेड की हुई पई है। तो ये हजे मैं ये कुछ मशीनां जिहड़ियां हजे नहीं आईयां, अगे इंशाअल्लाह मैं स्कोप के उत्ते तुहानूं बोलिंग करनी, रीबोलिंग प्रोसैस, रैम और पावर IC मुकम्मल सिखावांगा, क्लॉक लाइन, बक लाइन और बक सप्लाई जनरेट किस तरह फोन करता है और वो बाईपास किस तरह हो सकते हैं, किस तरह तुसीं किहड़े IC नूं तुसीं बाईपास कर सकते हो या किहड़ा IC सानूं मजबूरन IC ही लगाना पैना है, ठीक है। अगे दी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा रिजल्ट के मामले च और आडियो के मामले च ते मैं ना तुहानूं अच्छा रिजल्ट दे सकां। तो मैं माइक इस्तेमाल किए सी लेकिन उन्होंने रिजल्ट माइक का नहीं एडा खास सी। तो हुण फिलहाल मैं माइक नहीं इस्तेमाल कर रहा, तुसीं देख रहे होगे कि माइक नहीं लगा। तो जिस तरह ही मैं कोई अच्छी क्वालिटी के माइक मैं अरेंज करांगा तो इंशाअल्लाह अगे आडियो भी अच्छी मिलेगी। मैं आडियो लो माजर चाहांगा, कोशिश करांगा कि आडियो मैं बाद चो ऐड कर देवां विच, ठीक हो गया जी। आज फिर तुहानूं अज एक नवा मॉडल तैयार करके दिखाने, तो हो सकता उम्मीद करदा कि तुहानूं कुछ ना कुछ सीखण नूं इहदे चों जरूर मिलेगा। आ जाओ फिर। तो 5 210 और 110 मैंने बाद च याद आया कि केसिंग मैं शॉप पर ही रख आया, समान अद्धा मैं दस्सिया अगे भी कि मेरी लैब च थोड़ी देर ना डिस्टर्ब हुई हुई है। इंशाअल्लाह अगे भी बेहतर कर लांगे। Get low when the whistle go. Get low when the whistle go.
ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜੈਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਸਿਮ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਮਾਈਕ, ਸਪੀਕਰ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਜੈਕ, ਲਾਈਟ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਇੰਸਰਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ LCD ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟ ਪੇਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਾਈਟ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। Get low when the whistle go. ਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਟੋਰਚ ਲਾਈਟ ਇਤਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੋਰਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। इंशाल्लाह ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਮੀਡੀਆ ਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਬਲ ਪਾਵਰ IC ਪੋਕੋ MI ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। No.
Get low when the whistle go.